Hello and welcome to Mind Power Wasim Live. আজি যেটো টপিক মই চুজ কৰিছো টপিকটো হল Does failure exist? আমি failure লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত কাৰণ আমি প্ৰতিটো সিচুৱেচনত either আমি বিজয় হওঁ either we win or we lose, that is we fail. আৰু মই মোৰ থেৰাপি বা মোৰ ট্ৰেইনিং বা মোৰ ওয়াৰ্কশ্বপছ প্ৰত্যেকতে মই এটা বস্তু দেখো যে প্ৰত্যেকে বিচাৰে যে তেওঁলোক উইনাৰ্স হওক আজিলৈকে মই কাকো শুনা নাই যে I want to be a failure. Even worst of people who in terms, I'm speaking strictly in terms of their performance, তেওঁলোককো যদি মই সুধো তেওঁলোকে কয় যে মই ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰো ফেইলিয়াৰ কোনো হ'ব নিবিচাৰে আপুনিও ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰে আপুনি ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰে ফাইনেন্সিয়ালি আপুনি ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰে ৰিলেশনশ্বিপত আপুনি ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰে আপোনাৰ ক্যাৰিয়াৰত আপোনাৰ বিজনেছত আপুনি ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰে এজ এ হিউম্যান বিং আপুনি ফেইলিয়াৰ হ'ব নিবিচাৰে আপোনাৰ হেলথৰ ক্ষেত্ৰত because failure comes with a price. Every time we lose out or we fail, we lose either money, time or energy. কিন্তু আমি হসাকে বুজি পাও জানো যে failure to কি হয়, what is failure কি হয় আৰু failure হসাকে exist কৰে নে failure to এনেকুৱা এটা word হয় যেটো আমি coin কৰিছো but we really do not understand what really failure is. Hosake failure to be buzi paune. So I welcome you to embark on this journey along with me as we explore and understand what really is failure. I keep telling people we need great understanding, and great understanding is more important than great techniques because everybody is looking for a great technique. Nobody is there to really understand. There are very few, let me not generalize, there are very few who are willing to invest their time, energy to understand. And I tell people, if you understand a concept, an idea, then you can devise your own techniques, you can devise your own strategies. We all are gifted with a biocomputer, the most sophisticated computer of all. And with this we can create, we can innovate, we can explore, we can move forward, we can go up high if we are willing to understand. So let's understand, let's explore this word called failure and really demystify this very concept of failure. Asole failure ki hoy hosake failure exist kore ne karon আমি প্রত্যেকে ফেলিয়ারক ভয় করো so that is why out of our insecurity we want to be winners. Not everybody but most of us want to be winners to avoid failure. So failure কি হয় মই ভাবো যে আপুনি এখিনি মুহূৰ্তত এনেকে ভাবক যে আজি আপুনি প্ৰথমবাৰ এই শব্দটো শুনিছে আকৌ কৈছো আপোনাক আপুনি ভাবক যে আজি প্ৰথমবাৰ আপুনি এই শব্দটো শুনিছে ফেইলিয়াৰ বোলা শব্দটো ইয়াৰ আগতে আপুনি কেতিয়াও ফেইলিয়াৰ বোলা শব্দটো শুনা নাই বুলি আপুনি ইমাজিন কৰক আপুনি ভাবক আৰু এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আপুনি এক্সপ্লোৰ কৰিব ফেইলিয়াৰ কি হয় সো আমি বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰো what is winning কি হয় আমি যাক আমি কওঁ যে আমি জিকিছো অ্যাচিভ কৰিছো উইনিং নট ফেইলিং what is that আপুনি যদি ভালকে মনোযোগ দি আপনি চাব যে failure is like going from a point to say point another point. So let's say I am here right now মই ইয়াত আছো আৰু মই ইয়াৰ পৰা যাব বিচাৰিছো এই পইণ্টটো লকে the point D, my destination. So I want to achieve my destination. মই ইয়ালৈকে গৈ পাব বিচাৰিছো
আৰু ইয়ালৈকে যদি মই গৈ পাওঁ তেতিয়া হলে মই নিজকে কি বুলি কওঁ I say I have achieved my goal I have reached my destination I am successful I am not a failure আমি তেনেকে কওঁ নিজকে নহয় জানো so basically what is winning what is achieving what is success is going from point A to point another point আৰু মই বুজাবৰ কাৰণে দুটা reference point লৈছো point A and point D so that is our destination we are here so a destination to hobo pare the destination of health Kunba besides that you want to have a six-pack ab you want to lose weight you want to be fit you want to run that marathon so you have a health goal so health destination hobo pare kabar hotu hobo pare a relationship the relationship destination so apni besides that apni जो আছে তাৰপৰা that level of relationship যেটো আপুনি পাব বিচাৰিছে that is your destination money so health relationship money career or business so আমি ইতিয়াৰ কাৰণে ধৰি ললো যে এই পাঁচটাৰ যিকোনো এটা আপুনি বা গোটেই কেটা that is your destination you want to have exquisite health fascinating relationship you want to be financially free financial freedom apni pawa bicharise you want to make money you want to have money you want to arrive at a destination where you are excelling in your career or in your business so this is where you are here আমি এজিউম কৰো যে আমি এতিয়া ইয়াত আছো আপুনি মই আমি সব ইয়াত আছো আৰু আমি গৈ পাব পাৰি বিচাৰিছো ইয়ালৈকে আমি ইয়ালৈকে যাব বিচাৰিছো সো আপুনি মই এতিয়া কম যে আপুনি ইমাজিন কৰক for a while the goal that you have আপোনাৰ যি গোলে আছে সেই গোলটো আপুনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ইমাজিন কৰক ৰিলেশনশিপৰ ক্ষেত্ৰত যি গোল আছে হেলথৰ ক্ষেত্ৰত যি গোল আছে মানি ক্ষেত্ৰত ক্যাৰিয়াৰ বা বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যি আপোনাৰ গোল আছে হেতু আপুনি ইমাজিন কৰক ভিজুৱেলাইজ কৰক বা ৰিকল কৰক মনত পেলাওক আপোনাৰ যিটো গোল আছে থিংক এবাউট ইট আমি কিবা নতুন ভেঞ্চাৰ হাতত ল'ব whatever it may be সৰু ডাঙৰ বুলি কোনো কথা নাই আপুনি just visualize imagine think recall your goal alright so now so apuni yar pora yalake jabo bicharise ami yak aru ami olop aru depth le buji bole ki korim Okay. So success বা achievement ok ami eta metaphor di bujabo paru jitu ami the metaphor of movement je ami eta point or pora we move from one point to the other metaphorically speaking so apni imagine korok etia apni jitu here boli koisile this is your here apni yat ase ami yat asu etia ei gute geta khetrot ami yat asu aru ami jabo bisarisu yalake D. This is our destination. This is point A. This is where we are. Now, apuni yarpra you come out of this point
আপনি পয়েন্ট এ এর পৰা ওলালে আপনি পয়েন্ট এ এর পৰা ওলালে আৰু আপনি ভুলতে পয়েন্ট বি ত আহি সোমালে আপনি যাব লগা আছিল পয়েন্ট এ পৰা পয়েন্ট ডি লৈ কিন্তু আপনি পয়েন্ট ডি লৈ নগৈ আপনি পয়েন্ট বি ত আহি সোমালে সো মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো ইয়াৰ মানেটো আপনি এজন ফেইলিয়াৰ নেকি আর ইউ এ ফেইলিয়াৰ কি আপনি যে পয়েন্ট বি ত আহি পালে আপনি যাব লগা আছিল পয়েন্ট ডি কিন্তু আপনি পয়েন্ট এ পৰা পয়েন্ট বি আহি পালে আর ইউ এ ফেইলিয়াৰ আপনি ফেইলিয়াৰ হয়নে সাধাৰণতে এইটোকে আমি ফেইলিয়াৰ বুলি টাৰ্ম নকৰো জানো যে মই যাব বিচাৰিছিলো এই ঠাইলৈকে মই বিচাৰিছিলো I will make this much amount of money মই বিচাৰিছিলো I will have that relationship মই বিচাৰিছিলো I will have that kind of health but I did not arrive there I ended up arriving at a different point মই য'ত যাব লাগিছিল তাত নগৈ ইয়াত আহি পালো so am I a failure মই failure হয়নে এই গুটেখিনি বস্তুক আপুনি এতিয়া এটা এড্ৰেছ বিচৰাৰ নিচিনাকে ভাবক achieving succeeding becoming successful not being a failure let's use the metaphor of going to or finding a address আমি য'ত যাব বিচাৰিছো আমি এড্ৰেছ বিচাৰিছো এই ঠাইটোৰ পৰা পয়েন্ট ডি কিন্তু আপুনি এৰ পৰা ওলাই ভুলতে পয়েন্ট বি আহি পালে এইটো এড্ৰেছ আহি পালে সো এই পয়েন্টত আহি পায় আপুনি কইলে নাই মই পয়েন্ট ডি ত যাব লগা আছিল So my point B no point B ahi palo so am I a failure apuni failure hoy na aru olop improve koru example to apunar bondhu ejone apunak invite korise teketor ghoroloi teket thake apartment D apuni thake apartment A so apuni bondhu jonok kole je aji moi tumar ghorle ahim ba tekete invite korise tumak ahi moi point D log pam কিন্তু আপুনি পয়েন্ট ডি লগ নগৈ হে এপাৰ্টমেন্ট লগ নগৈ আপুনি পয়েন্ট বি ত গৈ পালে আৰু তাত ৰখি আপুনি কি কৰিব তাত আপুনি যদি পয়েন্ট বি ত গৈ পায় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব কাৰণ আপুনি যাব লগা ইয়াত আছিল সো ইউ আর আ ফেইলিয়াৰ নাও আর ইউ আ ফেইলিয়াৰ তেতিয়া আপুনি কি কৰে আপুনি ইউ মোস্ট প্ৰবাবলি উইল ইউ উইল প্ৰবাবলি give a call to this guy apuni hoyto eta phone koribo eketok phone kori khudibo je moi point b asu moi point tumar taleke ahibo loga asilu kintu moi tak nogo beleg eta point ta ahi palu titi apunar bondhu jone ki koribo apunar bondhu jone apunak khudibo je tumi itia kod asa mon di hunibo apunar bondhu jone apunak khudibo tumi itia kod asa because he needs to know where you are the mod here enaka motivational books CDs, YouTube videos of dekho it doesn't matter where you are what matters is where you want to go I think that's bull crap you really need to know where you are because if you want to arrive at a certain point you have to know that the amount of time that it would require to travel the mode of distance the path of travel heto apni janibo lagibo tar kane apni janibo lagibo apni kod ase so bondhu jana apna koribo apni korse apni kole je moi আপনি ঘড়ি পকি চালে চালে মই পয়েন্ট বি ত আছো ও তিটা বন্ধুজন আপোনাৰ কলে তুমি তো পয়েন্ট ডি ত আহিব লাগিছিল তুমি পয়েন্ট বি ত আহি পালা এতিয়া আপনি কব নেকি যে ও আই এম আ ফেইলিয়ার মই এটা পয়েন্ট বি আছো মই পয়েন্ট ডি যাব লাগিছিল মই নগলো আই এম আ টোটাল ফেইলিয়ার আপনি তেনেকে কব জানো এজন সেম মানুহ তেনেকে কব জানো আ লজিক্যাল ৰেশনাল মানুহজনে কব জানো হে মানুহজনে কি কব হে মানুহজনে কব নহয় মই তেতিয়া হলে মই কি কৰিব লাগিব মই কি কৰিব লাগিব মই পয়েন্ট বি ৰ পৰা উলাই আহি পয়েন্ট ডি লৈকে যাব লাগিব এই ইনস্ট্ৰাকশনটো হয়তো আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড জনেও দিব আৰু আপুনিও লজিক ইউজ কৰি আপুনি গম পাব যে আপুনি পয়েন্ট বি আছে সো তাৰ পৰা উলাই আহি আপুনি পয়েন্ট ডি লৈকে যাব লাগিব কিন্তু এতিয়া আমি আপুনি যে পয়েন্ট বি আছিল where you are failure আপুনি ফেইলিয়াৰ আছিল নে কিনে মত was it a failure or was it something else আৰু যদি আপুনি ইয়াত ৰৈ দিয়ে যে আপুনি কান্দিবলৈ ধৰে মই না যাও আৰু মই পয়েন্ট বি ত আহি পালো মই পয়েন্ট ডি যাব লাগিছিল তোমাৰ এপাৰ্টমেন্ট যাব লাগিছিল মই ভুল এপাৰ্টমেন্টত আহিলো মই ইয়াতে ৰৈ দিম মই ইয়াত থাকি দিম
যদি আপনি রয়ে দিয়ে if you stay stuck, আপনি যদি রয়ে দিয়ে আপনি যদি থাকি দিয়ে, if you stop here, then what is that? তেতিয়া এটো কি হয়? আৰু আপনি যদি নৰয় এটো বুজি পায় যে এটো হে ঠাই টুকুৰা নহয়, so you come out and you reach here, then is that a failure? My friend, if you learn that this is not the place where you should be, and then you understand where you are, and then you learn from it and you come out and you arrive here, you were not a failure, because you learned from the feedback. You had a feedback. So there's nothing called failure. There is nothing. There is no, let me write it. There is no failure. There is only feedback. There is only feedback. So there is no failure. আসলে যদি আপনি মই আপনার প্রথমে কৈছিল আপনি যদি চিন্তা করে conceptually, because our brain runs on concepts, আপনি conceptually যদি চিন্তা করে failure নামৰ আসলে কোনো concept নাই. There's a concept called stopping at that point and not moving anymore. কিন্তু আপনি যদি এইখিনি মুহূৰ্তত আপনি if you take the feedback and you learn from the feedback is a process of learning. It is a process for learning, and it is a process of learning. It is a process for learning, and it is a process of learning. So apuni jodi yat ahi pae and you take the feedback mo koraso or mo point B raso. So what do I need to do? I need to move out and go to point D. Okay, apuni let's say apuni point D loke nogoy apo apuni another point C rai pale. Is that again a failure? I'm sorry, that is not a failure. That is again a feedback. That is a new feedback that this is also not the point. So you come out, you try, and you arrive at point D. So there is no failure. It is a tinta analytic concept deal koro. One of the concept is it as on manhoe jodi bhabe say for me there is no failure and there is only feedback for me. Hey মানুহজনৰ অপাৰেশন কেনেকৈ হ'ব তেখেতৰ জীৱন কাল তেখেতৰ নিজৰ জীৱন যাত্ৰা হে মানুহজনে কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব তেখেতৰ যদি কনসেপ্ট এইটো হয় যে there is no failure does not exist, there is only feedback, এইটো ষ্টাইলত তেখেতে যদি অপাৰেট কৰে, suppose তেখেতে হেলথৰ ক্ষেত্ৰত he or she had taken a goal, এটা গোল লৈছিলে যে তেখেতে সমাহত ইয়াত আহি পাব, কিন্তু সমাহত হেতু আহি নাপায় বেলেগ এটা পইণ্ট আহি পালে. So is that a failure? তেখেতে কি কৰো, oh no, the feedback is মই যিখিনি যেটো ষ্টাইলত কৰিব লাগিছিল মই কৰা নাই, মই আসলতে এনেকুৱাকে কৰিব লাগিছিল. So they try in a different way. So they have learned from their feedback. Money যিমান achieve কৰিব বিচাৰিছিল নোৱাৰিলে নকৰিলে. So that is a feedback. So after that feedback they learn from that feedback and then they work on it. So if you work on your feedback and if you are learning from your feedback, then you are moving ahead. So if you are moving ahead learning from your feedback, then is that a failure? But if you stay at a point where you were not supposed to be and if you stop there, that is a failure, my friend. Then only it is a failure. But if you keep learning from your feedback, that is no longer a failure. What I said, I think that is making sense to you. People have this tremendous fear of failure. People have tremendous fear of mistakes. People have tremendous fear of rejection. Let's talk about rejection today. Suppose apuni bhabok je apuni dujon manu lo je one is a person who has come from a country called failure. One is a person who has come from a country called feedback. So this guy is coming from a place called feedback. This guy is coming from a conceptual place called failure. It is a dujon whole salesmen. They are trying to sell an idea, sell something. So দুজনে start কৰিলে. Let's talk about failure. তেখেতে start কৰিলে, তেখেতে point
বস্তু বিকিবৰ কাৰণে এই ঘৰত আহিলে সো এই ঘৰৰ মানুহজনে ক'লে পইণ্ট বি ক'লে যে আমি এই বস্তুটো নলম I don't want to take your stuff you go away তেখেতে কি কৰিলে the person cries and stops and doesn't move anymore but the other person who has come from the land called feedback তেখেতে যেতিয়া আহি পায় তেখেতৰ লগত একেটা ঘটনাই ঘটিলে যে the person says no I don't want your product go away এই মানুহজনে কি কৰিলে he did not take it as a failure he rather took it as a feedback he understood probably this person has not understood the product or this person really doesn't need the product so the person decides to come out and go to the next apartment beleg ekhonot gol ezone the person who has come from the place called feedback yar goi dekhile je yar manujono kole je muk na lage again he learned that this person or maybe he inquires je apna kyo na lage apni kyo lobo ne bisar je ei manujone kole je muk enko bostu eta mur logot ase mane bisaro so then the person again comes out and goes to the next place and this person eventually buys beleg ejon mane kini lole so mukok ei manujon hosake failure hol ne kintu anjon manu kyo failure hol because that person stopped so think about it is there something called rejection ami bohote rejection ot bhoy koru ami jodi ebar rejected hoi jao interview te hok eta relationship or khetrote hok eta project or khetrote hok jetia ami rejected ho then we don't try anymore ami aru try nokoru kyo ako jodi mo rejected hoi jao ki hobo so they term rejection as being failure but my friend rejection is a feedback remember rejection the word rejection is feedback rejection is feedback apnar jodi ejone reject korise so you are getting a feedback that the person either has not understood or really doesn't want it that is a feedback for you okay let's talk about mistakes many people are terrified of making mistakes mistake my friend is a feedback apni kiba bhabo apni kitchen ase you try something and it doesn't work out and so you have made a mistake but is mistake a failure mistake is not a failure immediately you are getting a feedback that moi janeke banaisu teneke to hua nai moi other way round try koribo lagbo moi beleg ke try koribo lagbo so mistake is not failure just like rejection is not failure rejection is not failure people are terrified of rejection but truthfully honestly clearly if you think logically rationally if you think you realize that rejection is not a failure but people think it's a failure people think mistake is a failure mistake is not a failure so people are terrified of trying new things agar mistake ho gaya agar galti ho gaya to kya hoga so they don't try anymore they stop because they stop they end up being a failure once they are rejected they do not learn from it they do not take it as a feedback so they stop so they turn into failure so rejection in itself is not failure rejection is a feedback mistake is a feedback so similarly failure is feedback there is no failure ask any scientist when a scientist is working on a project in a laboratory if they are trying to figure out something find out something make something innovate something they try once and then they go oh it didn't work out so I'm a failure they don't say it that way they say I tried it this way this did not work out that is a feedback so let me try it in a different way I tried it this way I was being rejected so is that a failure that is a feedback apni monot pelao horote cricket khela monot ase na jeta apni cricket khelisile ball to jeta zeurar anphale par hoi goisile apni try kori ase anibo you are trying to get it back apni he ball to lobo চেষ্টা কৰি আছে সো কিন্তু আপোনাৰ বলটো আপোনাৰ হাতত আহা নাই তেতিয়া আপুনি কয় নেকি মা ফেইলিয়াৰ মই ট্ৰাই নকৰো ফ্ৰেন্ডস ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ডস উই উইল নট টেক দ্যাট বল এনিমোৰ হেতু মই নোৱাৰিলো নাপালো ফেইলিয়াৰ হৈ গলো আপুনি কি কৰে আপুনি এনেকে ট্ৰাই কৰে যদি নহয় এনেকে ট্ৰাই কৰে যদি নহয় এনেকে ট্ৰাই কৰে যদি নহয় এই ওপৰদি ট্ৰাই কৰে you keep trying for so many angles and every time you try in a different way because you are learning from the mistake and rejection and the failure being the feedback
প্ৰত্যেকবাৰ আপুনি কৈছে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিলে হোৱা নাই, so that is a feedback, so I must try it the other way around. So my friends, there is no rejection, there is no mistake, and there is really no failure. There is only feedback, feedback, and feedback. So now I ask you, আমি যেটো কনসেপ্ট লৈ আমি চিন্তা কৰি থাকো, ভয় খাই থাকো যে ফেইলিয়াৰ 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 ফেইলিয়াৰ, সঁচাকৈ ফেইলিয়াৰ আছে জানো? Does failure really exist? Think about it. Success is like going from a place to another place. It is like finding an address. If you end up being in a different address rather than where you want to go, either you did not listen to the address properly, you did not get the address properly, or maybe you did not you got the directions wrong. So that is not a failure, that is a feedback. So as long as we are learning as human beings, we are working with feedback, and as long as we are working with feedback, we are moving ahead. We will have progress only then. Aro moi etia dekho socially moi dekho je manu jera relationship or failure hoy, they immediately go for negative activities. Etia apni he negative activities ji khetrot apni jeneke apni relate kore apni koribo pare. When they fail in business, when they fail in their health, when they fail in their career, people think that is a failure. But the truth is, does failure really exist? Does it really exist? So now, my friend, let's embark on this journey. Then I said, you think for a while that আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰা কাৰণে আপুনি শুনিছে এই শব্দটো failure. মই এতিয়া আপোনাক কইন কৰিব দিছো, আপোনাক মই চিন্তা কৰিবলৈ দিছো যে a word to value, the word called failure, does it hold any value at all? Logically speaking, does it really hold any value at all? So what I'm saying is apuni azir pora you can choose to work with this new concept, this new idea that there is no failure at all, there is only feedback. Every time you are being rejected, every time you make a mistake, every time you fail, you take it as a learning, as feedback. And that is how we have grown through the years. Ami technologically teneke progress korisu, ami teneke financially ami progress korisu, economically teneke progress korisu, politically ami teneke progress korisu. Ami amar civilization to teneke agbarise, amar evolution process to teneke hoise. We made mistakes, we have been rejected, we have had substantial failures, but we chose to learn from it. That is why we survived. And learning and survival are proportional. They are the other side of each other. So as long as we are learning, we are surviving, and learning is feedback. We learn from feedback, and learning itself is feedback. So if that is it, so does failure exist? So এইখিনি কৈ মই আজি মোৰ বক্তব্য সামৰণি কৰিম. So মই বিচাৰিছো যে আপোনালোকে এইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা আপোনাৰ লাগিছে যে yes, it makes sense, then you share it. First of all, you apply it in your life. You apply it in your life, you share it with your friends, your family, and anyone who thinks they are a big failure. So share with everyone. And you can go to my website. My website is www.mindpowerwasim.com. Aho koisu mur website to hol www.mindpowerwasim.com. www.mindpowerwasim.com. I'm available on Facebook. Makes sense. I have a page. I have an Instagram account. So I'm here to help you. I'm here to help you through understanding. So let me say finally, it is more important to understand than to have a great technique. Thank you so much. Thank you so much for watching.